SMCC ebre enie o share obrana sema miuno apa edumino enwene atena sene kwada sema during tem kase na semufo ne abo for the Roma it is subo Kessben 92.9 Kramantam so on Facebook and on YouTube ere medeni obapa lamisin sema betie no bi ni sem Omampani John Dramani Mahama akasa de atoja se Ghana ye ready aboabo ho ye crowd se eni epebo amene Africa Peer Review Mechanism eye APRM assessment no edi etumi edimo de ka se Africa Peer Review Mechanism a voluntary na je se enipa bi omanka se to ho a che se obeboa monitoring se ai se fidi a ye de monitor bibi ye de hwe bibi ba bi ekobenkom ni fe koyi na se nkoyi na eye Africa Union AU and ye bibli man enkabum ku member state no eye amanamana ehya ase no empenifo na esi sage na yetu sa na mo said be beboam na ene amambo pa good governance transparency ne memada ho na afeso mpuntum pa etumi akoso ewo continental eno eye Africa nti no empenifo apa ehontomo mampani John Dramani Mahama wono na etumi apa council no bedweko ni se de womomoa na ne men 90 konkan ti obefu wondwumedie ase eye na wotwefo ebisim next week na eye Africa Union omo summit bekoso ewo Addis Ababa Ethiopia eno ye womo ahenkro abampani John Dramani Mahama. One of the first tasks your governing council will face will be to lead the second generation review of Ghana, and I believe that it's an important exercise because our next review would be able to afford us the opportunity to know the progress that we have made since 2006 and to see where we can tighten things and what we need to do better. I'm sure that in many things we would have made progress in terms of introduction of national health insurance, Ghana Medical Trust Fund, introduction of free primary health care, free SHS, all those things did not exist, before the first review. And so I'm sure that we would have made progress. But there are many other places that I'm sure we'll need that report to clarify. Another thing we'll have to do is, in the work of the new governing council, to create more public awareness about what you do. So far, the African Peer Review Mechanism looks like a secret cult, and a lot of Ghanaians, if you ask what's African Peer Review Mechanism, they don't know what you guys are doing. And so I think we need to carry the public along and undertake more, events that will bring the public to know what the importance of. Adishamaima Omampani John Dramani Mahama ne kase wa brana medwoko council no wode omadi na wapao obhontoma ache adasane wiase nana eno achi no na bedwoko ntitene ne metwe ebenifo a ene yada omadi se womo ene National Africa Peer Review Mechanism Governing Council NAPRAM James no womo epenipa titene chair leadership Professor Akuya Kwenyeshia ono enso kasada mampani asese eni aso se o hwe mo CCC dadako ne saba bisi wo mo so ne ni wo mu ndie no munyansa no so wo de ba bebo wo be ya adwuma na abo aman ne transparency ne mamu atumi ada wona independence of governance institution je se ene aban mekwa hodo no so o matimi ade wo mo no matimi wo adwuma wo bra eni pa bi antimi twetwa wo mo anamum dwumedi ahodo mu. Our profound gratitude to Your Excellency for the confidence reposed in us through our inauguration today. We are deeply honored by the charge you have given and do not take this responsibility lightly. Your Excellency, we have carefully taken note of your call for commitment, diligence, and patriotism. Adishamaima yetu ansam so ede mamo ene
area dia na Ghana Revenue Authority ni masam so mo ne hwe ama Ghana to ejije ho ensem eso na sisi ambeke se omo mpanifo ababonte de nsem bia babetidwa na ni na no efa ene aboso kai eye wona wo etonton ene spare parts ene mafoforo bia kaka ntunhyemu na de ene aboso kai edwedifo no mpanifo ekanyina ne se o hwe ni new value added tax no ye VAT na VAT impempre de na eye under VAT Act 2025 at 1151 na edwedifo chese no emboa ema ebema enema bo akosoro na de bedding adeso ababeto edwedifo so na consumer prices ne so etumi akosoro sana meminu mienu ebeso enu na wababonti da betu dwa se de bi sakraya mpanifo aba no enya de a ebema enema bo etumi akoso na emom enema bo ebegina se de esijena na emom sakra foforo ena wo ayom dwumadie emu se de be yebebo amene yeto wagegye ne ehon nsem na atumi edimo ewo ama Ghana emu ochemu se ohwe kane no sakraya mpanifo atumi aye na change no 4% flat rate to 20%. Na nya ade a say result there be ema increase prices ma ema niema enkoso de ema baby niema begire na ene begina etiwe krata wode aba abonte a wo sere edwefo a ewa buso kan se wonyina sakre fufu ya wo maye omdwumedie so na onfa bronya ho onwe krakase embija niema mubo ema ne nkosoro ema Ghana fo so vise mpempra make se kra no Ghana fo kro su dada Ghana fo tete se ene mabo aba fom kakra ka hwe no se na edwefo so beba enema bo aba from na so be ejana ne gina no enam so ama ene Ghana Revenue Authority 24 aba abontia wo sere dwedifo aboso kai se abrabo kobo nkoma ye ni akire ekonifa so a eni akire enye omonko a sede beye na ene sakaya hodo ampanifo mo transition no ebetimi edimonti no Ghana Revenue Authority atibedweko eno ye joint technical team na joint technical team no ampanifo eka ho bi Ghana Union of Traders Association da wo mo egutani wo mo hwe ye dwedifo no record skipping wo mo nkrata sem no taxes ahodo ene input tax claims ahodo ni na aboa me ebo pa wo so mo je no omatubi age amama Ghana timi akonkan na to ho sem so timi akonkan na Ghana Revenue Authority ka wode esi o mani so se obetimi aka no omonsa ebetimi aka ewo afibe emo arashimama efri omonsam so de ni achemu ewo nsafufrumo da bia mekase be bia mro sa hwe agunu hwampa hoda enipa bia so wo no ogana nan ekwa ho no so ndimbo fi se wo no onu se okwa akogya ne nan de obeka ne se wakogya wo na wakoyi wo yemasi ho nti ono wonfa ho wagidi ya dibone no edwale no na mekase dia na ne mekoboko enya ni masem se ne mente mo ase ekoso ewukusa ase ne mampusifo ntem titire wo bokono amene bamba wonsem ato ape bamba wonsem adbafom ama kotoko hene kwa mediation ame se ye ho boko na aba de obema asomdwe etuya bana so still na kamia kwa se asomdwe ne eye ebafom kakra de na so ente se de scanner na ka boko etie no na oman Ghana so for no hwe ye fisem interior minister onuyafo Mohammed Mubarak Buntaka akasa ede atudwa se bon meze aposifo a ye de omako omoboko nyina checkpoint ahudo nyina de krata aba obi aso pe transfer ye nyini free boko fi se e kamia kwa se adehye na nkasa no omompe bambo adehye no omompe moa ewi ase wa moa ho a osoro boa do boa no ye boa mo se de be ya bo bambo won se betimi akonka na se momonye ma adwen se bo pe moa de eni yeso enti meta na ho ye obi kuno wasi ase ye obi papa obi ofa ase obi nana ye de mabasemi post ne me hwe na me mobaya na obebatutuo de abome lalai enti muntaka se aposifo na omode transfer letter aba no se yenyi omu free ho no omaka cha IGP se eyi yenyi omu free ho no oma bejan oma omansa so ene enya anto enya ntwemebo a se manye post nya wontimi embebo mtuo checkpoint fi se na se yanda ena wabo post ni bituo muntaka se eti be pa ne be ma post ni wono bo ban checkpoint na timemuni atimi asori afetu enya kukudo pam be maba osro post ni akogye tuogu bi be ma so ma ni pene wo yaya wakasa de atudwa se ene mrashibudafo a womo sa efam won no chese ene zebila nka ho beti zebila bokokora de bombo atase enti efi zebila ne boko ne chese chiripusiga ho nyina ekodo omo mpisire omo moa wate omo moa na wono manfo ne nkasa na gina bi a wose mpanifo si no
wo munya kokuduro no nti gina pasa de beya ebe bo ma asomdwe ho se metimi akoso na postifo a ye di ombeko boko se won ko bo ma asomdwe ba no omso betimi atena ho office ade hye oboko nyomu nyina na ekonyomu nyina ne pa basa basa ye nyomu nyina ne pa huru ye bi epede na nso de ne won pene wasem otini be bi nso ye koyi apostifo nyina afri ho de na ekoba kamia ko ese ene akokọ ba tan wo so refi ne nkosua so nkosua ne be se kra enti na wo so se omo ma asomdwe mra se de be apostifo so be benye sa de a ye transfer postifo nyina afri boko number one say postifo mu hia pa buntaka 25th of December and today, the number of officers that have been shot and killed in that area is alarming. Just the day before yesterday, an officer was shot and killed. And it makes it very difficult when you want to send officers there. People even go and beg that they have to be transferred. I have instances where you sit in the office and officers resign that if you don't transfer me out of that area, then I'd rather resign and leave the service. Why? Because the citizens there themselves are not helpful. To the extent that, Mr. Speaker, police officers that we put on the barrier, like checkpoints, people have courage to go openly and fire at them and kill them. Yes, in that area, to the extent that at the point that the IGP had to withdraw all police officers from checkpoints and had to insist that no, the answer is not to withdraw. We should rather be able to place them with armored vehicles. So when you create a situation where officers do not feel safe, and as MPs, we need to work with these security people so that we'll be able to create an enabling environment within that area so that the security people will be able to assist. Adeshibaima yeto asem studio na ene yede ngumasu asem na yeto studio mamo ene ewie ye kase na teaching junior sa etiawa achechefo a wo chade wosuapo wo mo no mo chade na ye wona teachers ana said na teaching staff ana so junior ne yankabom kontie bia security man cleaner aha wo nyina no omo nchade na so mo ye adwuma e wo universities no ya ban esuapo ahodo wa magana mo na wo nkabom ko eni ni wo mo esre GTech ye Ghana Tertiary Education Commission say ene eye ensakrai omo aye e wo retirement policy je say ene say wo kwakwaje wa home na ene wasom mfi aduosia ahomje mu ensakrai wa ye no ehye no mpanifo entrance sign wo mo calling off wo mo suspend wo mfatabo ebo Kessben to say the bebo amanyo nyina atimi akonkan o si se wantwe ansen ya enya de bebo akora ebebo emoa ema ene academic year no ebe disrupt no ebe tese be ha no na krata ababontin opani an sasha se ko enya opani ba ko banifo a omo sasha se eni Michael Uswansa, George Anson, Stanley Abupam, Salama to Brima, Ken Jelibo, Gerald Anam Jonga, eni pe ni afufuro bi aka ne wodo wonsa hyekrata ase e de atu jase koba ne sade ne wo mo eni ni ye kura da de ba ko ha mo kura ne se ase esi gina ye mfo mo nka ho ase akyerkyerefo no ne mo maka no nko mo suku de mo kabrofo nko ana eni esi gina ye de mo nka ho mo se se mo nka ho kura e ba no totoye ne public universities wo mo dwumadi ahudo management na enya de from ko na so mo ni ma enye yie o me kokoboti a wo se mo bopo e wo suapon adwumadi ma nya de suapon be yie e wo amagada montino wo mo amampanifo emretie wo bia eno na wo tweme no 2 week ultimatum se eni ekwetimi kan wo puare ensakran mpanifo aye e wa homgye e policy ni mo no wo mo entrance sign se wo mo entrance sign de ne mpanifo do wo be ne se nipa no be kwa homgye ma the birth month de bosomi a obedi na wo de ne mu na eni obeji na homesi ne se academic year no ye afenom sukuu nhyehyeye awie no na ene wobekọ ahomegem o se omato omofo we ene ensem bia ene na teaching juniors in Ghana emnipa wo mo ye adwuma e osuapon ahodo ma wo nya chechefo ne mom wo mo so ye adwuma e osuapon no mu so nkabom ko e de aba abonten ena wie gwezba ba sam ebo abonsem no sem fo pani ene Derek Bear fi mo ene boy ma Eritrea voices na ede eba mo bega sande ono ne chinchim fidie no ede ma me se technician besumidi ni obapala be se nwe beba betena se bim na
ensemeni afufuro bi de aka ho na akase na timi edi mo na akoyi ankasa bi di obapa la misi